name is Stanley. I'm from Zerto. I am the ASIN manager for APJ. I cover all the system engineering and pre-sales effort for the rest of this region. 예, 제가 이번 시간은 수차 통역을 해드리겠는데요. 오늘 발표하실 분은 스탠리 리, 싱가포르에서 오셨고 아시아 태평양 일본 지역의 SE 기술 지원을 총괄하고 계십니다. So today I'm going to cover a little bit on what's coming up for Zerto in the next 12 to 18 months. You have seen some of the functionality and features that Hyung demonstrated, but in terms of how, where, and what Zerto is going to do in the next 12 to 18 months, I'll run through the next couple of slides. 네, 오늘 제가 소개해드릴 말씀은 조금 전 세션 때 Zerto 여러 기능도 보셨는데 그 기능에 더해가지고 향후 12개월, 18개월 사이에 추가적으로 Zerto에서 나오는 기능, 방향 등에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. Yeah, and of course, here at Zerto, I thank you for the 25 customers with 998 VMs installed. Pretty good, impressive results so far. 네. 그리고 지금까지 25개 고객분들께 감사드리고 저희가 998 VM을 Zerto를 사용해 주신 점에 대해서 다시 한번 감사의 말씀드리겠습니다. So moving forward in how Zerto is going to come up with new functionality and features, there are things that I'm going to run through. Basically, on plan a roadmap, there are already features that we will already announced, right, in ZertoCon in May. This will be available in the end of the year. 지금 저희 오늘 말씀드릴 내용은 이제 계획과 로드맵에서 말씀드릴 내용이고요. 금년 5월에 미국에서 젤토콘이라는 행사가 있었는데 그때 말씀드린 내용을 중심으로 해서 설명드리도록 하겠습니다. Thank you. So let's look at what I think KJ mentioned earlier on resilience, right? Resiliency means different things to different people, especially in terms of where companies and organizations are looking at protecting, recovering, right, and how fast they are going to recover their operations as quick as possible. And most of this depends on a few things. Right? 네, 앞에 제 시간에서 레질리언스에서 설명드렸는데 레질리언스라는 부분은 몇 가지 팩터가 있는데 몇 가지 팩터에 대해서 어떻게 보호하고 어떻게 리커버리하고 그런 내용들이고 이 레질리언스는 몇 가지 요소들이 있습니다. 요소에서 설명드리도록 하겠습니다. Most of the customers I spoke to are looking at not just protecting locally as well as how to bring up the environment very quickly, but also how they can use that examples to or requirements to push it out to a environment that is not deployed of any situations or natural disasters that may happen. 많은 기관들의 고객들이 지금 사용하고 있는 환경에서 어떻게 Zerto를 사용할 뿐만 아니라 또 아까 말씀드린 자연재해나 이런 환경에서도 어떻게 시스템을 계속 보호할 수 있는지 그에 대해서 고민하고 있습니다. So what are the trends that kind of drive organization and customers to? First is of course the continued momentum to hybrid cloud infrastructure, right? Hybrid cloud provides a gateway for customers to kind of leverage what's best protection needs and SLAs that we can gain out of those hybrid cloud service providers. 그 중에서도 첫 번째에서 하이브리드 클라우드 많은 고객분들이 계획하고 계시는 하이브리드 클라우드 환경에서 어떻게 좀 전에 말씀드린 그 프로텍션 보호와 리커버리 이 기능을 할 수 있는지를 고민하고 있습니다. Organizations are also thinking of providing a way to provide no business continuity process from moving from a local protection to a remote protection. That's what I meant by mode 1 to mode 2. And decisions about how they do it, how they process it, what they think of it, and planning for it is going to be important in the next 12 to 18 months. 또 그런 저축기나 고객분들은 로컬 프로텍션, 자기가 갖고 있는 그 전산 자산 내에서의 그 로컬 프로텍션 보호뿐만 아니라 말씀드린 비즈니스 컨티뉴티, 비즈니스의 영속성을 위해서 어떻게 프로세스를 가져가야 될 거고 또 어떻게 그 프로세스에 대한 기획을 하고 있고 또 향후 12개월, 18개월 동안에 어떻게 그것을 우리가 구현할 수 있는지를 생각하고 있습니다.
And of course, adoption of public cloud infrastructure like AWS and Azure has always been a foremost on everybody's or every organization's mind because that provides another leverage on protecting and replicating to the public cloud infrastructure. 네, 그리고 또한 하이브리드 클라우드뿐만 아니라 많은 고객분들이 생각해 보신 아마존이나 또 다른 퍼블릭 클라우드를 활용했을 때 조금 전에 말씀드린 바와 마찬가지에 어떻게 그런 퍼블릭 클라우드를 이용해서 정보를 보호하고 또 비즈니스 영속성을 가져갈 수 있는지에 대해서 고민하고 있습니다. And don't forget that as an organization moves that requirements off from a local public cloud infrastructure to whatever cloud that you're thinking of moving on, customer satisfaction in terms of managing your business users' expectation is going to be 100% as well, right? Regardless of whether you're moving a small workload or a large workload. 네. 그리고 중요한 점은 로컬 프레미스에서 사용을 하든지 또 퍼블릭 클라우드에서 사용을 하든지 가장 중요한 부분들은 그 사용자들에게 100% 만족도를 제공하는 부분이 가장 중요한 요소입니다. Yeah, and the planning for moving that aspect on the cloud infrastructure or what we call a cloud computing platform is going to be very driven by a lot of situations, things like application, SLAs, and of course expectation as well. 네, 그리고 그러한 클라우드의 이행은 여러 도면이 있는데 주로 애플리케이션이 이관된다든지 그런 도면에 의해서 이루어지고 있습니다. So let's recap what Zerto 4.5 features are, the current features and functionalities. First, of course, we have cross-hypervisor replication, right? That's between VMware and Hyper-V. 네, 그럼 현재 저희가 제공하고 있는 Zerto 4.5 버전의 기능에 대해서 다시 한번 요약을 해드리겠습니다. 첫 번째 기능은 크로스 하이퍼바이저 레플리케이션, 즉 하이퍼바이저 간의 독재, VMware와 하이퍼V 사이의 독재가 되고 양방향 또 반대로도 이 레플리케이션 독재가 가능합니다. The second one, of course, announced last year was the ability to replicate from the local data center to AWS. 예, 두 번째 중요한 기능은 작년에 발표된 기능이죠. 우리 로컬 데이터 센터에서 AWS를 추가해서 AWS를 우리 타겟 사이트로 할 수 있는 기능이 작년에 발표됐습니다. And in March this year, we released 4.5. 4.5 has 4 major enhancements to the product. Right, the first one is journal compression. 예, 그리고 금년 5월이죠. 4.5가 발표되면서 크게 4가지 주요한 기능들이 추가됐습니다. 첫 번째 기능이 journal compression 기능입니다. Yeah, journal compression basically allows the protected VM's journal to be compressed and sending across to the target. At the target site, instead of exploding it and apply the changes to the target volume, or what we call recovery volume, we continue to keep that data in rest at the target site so that it can save a little bit of space and capacity, right? Until you use it, we will continue to apply the changes accordingly. 예, 저는 컴프레싱 기능은 지금 좀 기술적인 내용이라 제가 나중에 현황처럼 그냥 도움을 받아서 자세히 설명드리도록 하겠는데요. 타겟 사이트에서 컴프레션 기능을 유지하면서 사용할 수 있다는 내용이고 좀 더 기술적인 그 부분은 나중에 우리 현황처럼 그냥 공항 설명할 수 있도록 하겠습니다. The second enhancement that we had in March this year is the ability to provide user access to control what type of replication or process that we can run when they actually perform a live failover. So that provides granular user access to perform certain tasks. That is what we meant by rule-based access control. 네, 두 번째 그 향상된 기능은 여기는 롤-베이스드 액세스 컨트롤이라는데 기존에는 하나의 어드미니스트 번호로 전부 다 똑같은 업무를 할 수 있던 부분인데 각 그 사용자의 롤에 따라서 할 수 있는 기능을 분류해 놓은 기능이 4.5에 추가됐습니다. The major enhancement was the ability to restore a single file or group files from a checkpoint based on the virtual disk at the recovery volume without having to actually power up the VM. 예. 세 번째 그 향상된 기능은 그 윈도우 경우에서 VM 단위뿐만 아니라 그 파일 레벨 단위 복구가 가능하다는 점이 또 하나의 향상된
this provides a more granular restore without having to go back to a backup mean to actually restore based on the checkpoint. Right? So as we know, the checkpoint allows you to restore up to a few seconds ago, few minutes ago, or even a few hours ago. 예, 이 기능이 지금 말씀 백업에서 굉장히 중요한 그 기능의 향상을 가져올 수 있고요. 말씀드린 대로 이 파일 레벨 단위를 몇 분 전, 몇 초 전 단위의 데이터로 복구할 수 있는 그런 기능을 제공하게 되었습니다. And the last one is more for APIs, for cloud service providers or even large enterprise customers who want to create the same functionality as what you saw in the GUI. So we provide more APIs to be put into the scripting aspects of it to control some of those major functions that you saw. Like for example, live failover, creating BPGs, editing BPGs, and so on. 네 번째 기능은 API 기능. 여러 엔터프라이즈 고객들이 필요로 하는 API 기능을 제공할 수 있는 또 이 통해서 작업할 수 있는 기능을 제공하게 되어 되는 부분이고요. 이 부분도 조금 기술적인 내용이 있기 때문에 나중에 우리 현역 분야 통해서 더 보완 설명드리도록 하겠습니다. So that's basically what we announced in quarter 5 in March. Now let's look at the next major release. Now this major release is coming up at the end of the year. 예, 지금 조금 전까지 말씀드린 내용이 금년 5월에 발표된 4.5에 대한 내용이고요. 이제 다음 나올 버전, 다음 릴리즈에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. Okay, the code name for this new release is called Athena, but in actual release number is 5.0. 예, 코드네임은 보통 이제 그 새로운 제품마다 코드네임 먼저 쓰는데 코드네임은 에티나라고 되어 있고 공식적인 릴리즈 번호는 5.0이 되겠습니다. So I'm going to cover key features that will be released in Athena. First will be Microsoft Azure. 몇 개 그 주요한 기능을 말씀드리겠습니다. 첫 번째 기능이 Microsoft Azure를 지원한다. Microsoft Azure를 타겟 사이트에서 지원한다는 기능. The second one is the ability to look at your Zerto virtual application status using your mobile device. 네, 두 번째 기능은 아까 보신 그 Zerto 레플리케이션의 그 상태를 그 모바일 디바이스, 그 휴대폰이나 혹은 다른 태블릿 통해서 볼 수 있는 기능을 제공한다는 겁니다. And I'm very personally excited about the third feature, which is the ability to provide the same VM replication to multiple targets. 네, 세 번째, 저 개인적으로 가장 좋은 기능이라고 보고 있는데요. 지금까지는 하나의 VM을 한쪽 사이트에서 1대1로만 우리가 복제를 했었는데 이제는 1대 다수 복제되는 기능이 제공되게 됩니다. And of course, the ability now to extend not just a 14-day journal on the recovery side, but extending that to 30 days as a recovery volume journal, so that you can actually have longer retention period for your journals, and that effectively kind of overspan in terms of your backup situations. 예, 그리고 그다음 기능은 현재 지금 14일 전까지의 데이터를 보관하던 그 리텐션 보관 기간이 30일로 늘어나게 돼가지고 조금 더 이 백업이나 이런 길이 죄송합니다. 그 데이터 복구에 있어가지고 그 전 데이터까지 보호할 수 있는 그런 기능이 제공되게 됩니다. And last but not least, from the user interface on the dashboard or the Zerto Virtual Manager program itself, we will enhance a lot of screens that are supposedly be more user friendly than before. 예, 그리고 맨 마지막 기능, 이것도 굉장히 중요한 기능 중 하나인데 현재 사용했던 유저 인터페이스 기능에 많은 개선을 통해서 조금 더 사용자가 편안하게 사용할 수 있도록 개선을 했습니다. Okay, first up, Microsoft Azure is a public cloud target. This will be a new feature that allows customer to replicate to another public cloud infrastructure. 네, 그럼 첫 번째 마이크로소프트 Azure. 자, 이 마이크로소프트 Azure가 Azure의 타겟 사이트로 기능을 하게 되면서 조금 더 이제 고객들이 다양한 형태, 하나의 추가된 옵션으로서 마이크로소프트 Azure를 복제할 수 있는 타겟 사이트로 활용할 수 있게 되었습니다. Yeah, the ability to provide replication to Azure is going to be very similar to what we do now, from VMware to Hyper-V, VMware or Hyper-V to AWS. So the same functionality will occur for Microsoft Azure.
지금 이 마이크로소프트 애저 지원한다는 내용은 지금 여러분들이 아까 설명 들으신 VMware에서 VMware에서 하이퍼비로 가는 거와 똑같은 형태로 이 VMware에서 마이크로소프트 애저, 하이퍼비에서 애저로 복제가 가능하다는 내용. This, in fact, kind of complements our cloud computing platform in terms of supporting multiple hypervisors in terms of application, as well as doing the same thing that we're doing for other hypervisors, no impact to whatever production workload, and give you the capability to migrate that into Microsoft Azure. 예, 이 기능은 우리 기존에 했던 것과 마찬가지로 애저를 통해서 타이사이트했을 때 프로젝션 시스템에 전혀 영향을 미치지 않고 그대로 바로 마이그레이트 된다는 그런 기능을 제공하고 있습니다. The demo for the Microsoft Azure will be coming out in about a month or two, so we should be able to provide some demo that you can see in terms of how you bring across your local workloads to Microsoft Azure. 지금 이 데모가 앞으로 한 달 내지 두 달 내에 가능할 거고요. 그때 되면은 마이크로소프트 애저에 어떻게 복제를 할 수 있는지 그게 여러분께 보여줄 수 있을 것 같습니다. The next enhancement or major feature that we will be putting up is the ability to look at your Zerto virtual managers from your mobile device. 네, 다음 기능은 이 아까 말씀드린 Zerto virtual manager를 모바일 디바이스, 그 핸드폰이나 태블릿 통해서 볼 수 있는 기능입니다. This will be a SaaS-based delivery, meaning that all the ZVM traffic will be probably harnessed through our site, to our cloud site, where customers can actually log in through the mobile device without any VPN access to look at what they have on the environment. 네, 이 기능은 그 SaaS 베이스로 되어 있고 VPN을 활용하지 않고 우리 클라우드에 바로 접속을 해서 볼 수 있는 그런 형태의 기능이 되겠습니다. The more ZVMs that we have, alright, the landscape provides the ability to actually monitor all the ZVMs in your environment, and this is also because you can actually monitor and you need to take necessary action at that level. 네, 또한 단순한 한 싱글 ZVM이 아니라 Zerto virtual manager가 아니라 여러 개의 복수의 Zerto virtual manager를 관리할 수 있으면서 또 어디서든지 필요한 그 액션을 Zerto 그 복제에 관련된 액션을 취할 수 있게 되겠습니다. Unfortunately, the mobile app is only for monitoring. You can't do a failover, you can't do anything. It's just for monitoring purposes. Cannot do fail. 제가 조금 전에 얘기는 틀렸는데 아쉽게도 이 모바일 디바이스 통해서는 이 모니터링만 가능하고 페일오버나 이런 액션들을 할 수는 없다는 모니터링만 가능한 기능입니다. So the third functionality or extended feature that we will be moving on is actually extending a journal from a 14-day journal to a 30-day journal. So this is what we have currently, a 2-week journal, and we're going to extend it to 1 month potential for any journals that we put in the recovery site. 예, 세 번째 기능은 아까 말씀드린 대로 현재 14일까지 저널 보고할 수 있는 기간을 한 달 30일로 연장되었다는 내용입니다. So with the 30-day journal now we extend that capability to recover way back into site failure, recovery of any application that you need to bring back, or even whatever VMs at which stage that you want to bring back in terms of recovery, as well as for files as well. 즉 이 내용은 30일 이내에 있는 어떤 그 애플리케이션 또 혹은 버추얼 머신 그 파일들을 원하는 시점에 있는 내용들을 바로 복구할 수 있다는 내용이 되겠습니다. This is my favorite, multi-SLA protection, or what we call one-to-many site replication. 이 부분은 제가 제일 좋아하는 건데 그 멀티플 SLA 그 여러 복수의 SLA 프로텍션과 SLA 기능이고 1대1이 아닌 1대 다수의 기능을 제공하게 되었습니다. So what it means is that from the same VM, you can now replicate with different virtual protection group to a different cloud,
whether is it a hybrid cloud with different SLA or different journal history, to public cloud infrastructure with a different SLA, or even keep it as a copy for your recovery, as well as locally you can also extend it within your same data center infrastructure. 예, 즉 이렇게 된다고 하면은 단수 1대1이 아닌 1대 다수제다 보니까 예를 들면 하이브리드 클라우드에 하나의 복제를 집어넣는데 거기에는 또 전월 기간을 예를 들어서 어느 시점을 해두고 또 그다음 퍼블릭 클라우드 할 때 또 다른 복구 시점을 해서 집어넣고 또 그룹핑을 달리해서 로컬 우리 데이터 센터에 넣을 수도 있고 이 다양한 형태의 타겟 사이트에 다양한 옵션을 줘가지고 이 복제를 할 수 있다는 내용이 되겠습니다. The same function that you have now for managing the failover, setting the BPG settings, for example, like what IP address the fail across and so on will still apply for one to many site application. 네. 또 똑같이 현재 지금 VPG 그룹 통해서 페일오버 넘어가듯이 이 복수의 여러 사이트에 대해서도 똑같은 기능을 적용할 수 있는 내용이었습니다. And of course, the 30-day journal will also apply to these situations. So you can change different journal history for different application targets. So maybe the public cloud infrastructure for 40 days, and then for your local data center, probably about 30 days. 네, 좀 말씀드린 대로 30일로 프로텍션 기간이 늘어났지만 이 멀티플 SLA 기능을 통해서 할 때는 한쪽은 14일로, 한쪽은 30일로, 또 한쪽은 20일로 이 다양한 선택을 가능하게 만들어줍니다. So what's besides the the ability to do multi-site target, we are also looking at a stack of other functionality enhancements beyond 2016. Some of these enhancements could be between 12 to 18 months or even beyond that. 예, 그 2016년 후에 느껴지는데 여기 몇 기능들은 앞으로 18개월 혹은 또 그 후에 제공될 기능이기도 합니다. Yeah, some of this functionality includes a good feature called the enhanced push button upgrades, where you just have to click and then automatically all the upgrades, downloads, patches will be automatically inserted into your environment. 예, 한 가지 예를 들어서 푸시 버튼 업그레이드 기능을 통해서 이 버튼을 누르면은 이런 패치들을 한꺼번에 자동으로 내려갈 수 있는 기능을 제공할 수 있다는 거예요. The ability to fail back from a cloud infrastructure, especially for a public cloud infrastructure like AWS and Microsoft Azure. So customers or organization has already got workloads residing on those clouds. They want to bring it back to the local data center. We should be able to do that in the next probably couple of major weeks in the future. 예, 그 두 번째 failback from public cloud라는 기능은 현재는 public cloud는 타겟 사이트로만 사용되고 있는데 향후에는 이 public cloud에 있는 걸 거꾸로 그 소스 사이트가 돼가지고 우리 로컬 사이트에 다운받을 수 있는 복제할 수 있는 그런 기능이 향후에 제공될 예정입니다. And of course, extending that coverage for cloud-to-cloud infrastructure application. So let's say that you have cloud workloads running on AWS, you want to replicate to Microsoft Azure or to another cloud service providers, right? We should be able to do that in the next couple of major weeks. 네, 세 번째 클라우드 기능은 예를 들면 한쪽에 AWS 사용했고 또 Azure 사용했을 때 이 AWS와 Azure 간의 소스 타겟 사이트에 대해서 복제를 가능해준 기능도 향후 제공될 예정입니다. And of course, a lot of people's topic, including KJs, KVM support and OpenStack, right? This will be part of our roadmap planning for 2017 and 2018. 예, 그리고 저희 한국을 포함해서 많은 나라들에서 지금 요구하는 또 필요한 기능 중에 하나인데 지금 현재는 그 VM웨어 하이퍼 VM이 되는데 KVM을 지원하는 기능을 지금 계획 중이고 또 이 기능은 2018년 정도에 가능하지 않을까 보고 있습니다. Of course, other application specifics where on the SaaS cloud, we should be looking at protecting those SaaS applications as well. So the team who's looking into it are driven to kind of protect that and provide resiliency for this as well. So that again extends our cloud-to-cloud infrastructure capabilities.
예, 또 하나는 SaaS, SaaS 베이스의 SaaS 애플리케이션에 대해서 그에 대한 프로텍션 기능도 지금 여러 형태들에서 기획 중에 있습니다. And of course, written into those environment where archival architecture is going to be introduced. So we're going to extend the support for putting our cloud workloads or DR target as a long-term archive capability as well. So that would mean that even extending the journal even to a better, even more coverage in the future. 예, 그리고 장기적인 보관을 위해서 백업 기능을 위해서 그 아카이브 기능을 제공하게 됐고 또 그렇게 되다 보면 현재 지금 저널 30일에서 더 긴 기간에 저널을 보관할 수 있도록 지금 준비를 하고 있습니다. Last but not least, although it's not being asked, but a lot of customers are also looking at another public cloud infrastructure, the Google Compute Platform. So moving towards that target will be something that the team is also looking on as well. 그리고 마지막이지만 또 중요한 것 중에 하나가 많은 고객분들이 또 하나는 퍼블릭 클라우드인 그 구글 컴퓨터 플랫폼 지원을 원하시고 계시기 때문에 구글 컴퓨터 플랫폼 지원에 대해서도 기획을 하고 있습니다. Yeah, with that, I thank you for your attention. If you have any questions regarding about the roadmaps and features, please approach us. 네, 경청해주셔서 감사드리고요. 혹시 지금 설명드린 이 장기 계획 로드맵에 대해서 질문 있으시면은 질문해 주시면 답을 드리도록 하겠습니다. Right, thank you very much. One question. One question?